Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis tambah berseri. Yang berbahagia Datuk Muhammad Zaki bin Ahmad, Presiden Persatuan Alumni SABKL. Yang berusaha Puan Hajah Zubidah binti Mak Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Puan Jamilah binti Harun, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Syarihanum binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Asimah binti Johan, Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, para guru, pelajar-pelajar dan hadirin hadirat yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hadirin yang dihormati, Alhamdulillah, pada petang yang indah ini, kita dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita berkumpul secara atas talian dalam program STEM, Pertandingan Video Project Based Learning PBL, peringkat SMK Aminuddin Baki bagi tahun 2021. Pertandingan ini merupakan anjuran alumni unit co-curriculum Jawatankuasa STEM Sekolah Co-Akademik. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tetamu kehormat kita pada petang ini yang berbahagia Datuk Muhammad Zaki atas kesudian hadir dalam majlis pada petang ini yang bertemakan Teknologi Merealisasikan Inovasi. Untuk makluman semua, pertandingan ini merupakan satu aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik selaras dengan hasrat kerajaan ke arah negara revolusi industri 4.0. Melalui pertandingan ini juga, murid-murid menyelesaikan semua masalah berdasarkan sifat bekerjasama dan berpasukan. Kalau pergi ke Pulau Bentan, anak manis jangan diangkat. Bersama kita mohon keberkatan. Moga majlis mendapat berkat. Hadirin yang dihormati, bagi memula dan memuliakan majlis, marilah kita menadah tangan memohon keberkatan ilahi agar segala urusan mendapat rahmat daripada Allah sehingga ke penghujungnya. Untuk itu, pihak majlis dengan hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fauzi Naim bin Keria untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun untuk menjayakan majlis penutup pertandingan video PBL SMK Aminuddin Baki tahun 2021. Oleh itu, Ya Allah, dengan hati penuh kerendahan kami mohon keampunan, kami mengharap perlindungan, kami mendambakan rahmat dan kasih sayang agar program yang kami anjurkan pada hari ini berjaya dengan cemerlang. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung, melalui ketuhanan yang kami anjurkan hari ini, Engkau titipkan hati kami keimanan. Engkau satukan hati antara kami tanpa mengira warna kulit dan suku bangsa. Engkau jadikannya keberkatan kami supaya terbenih kekerasan di hati, terbina kesihatan jasmani, terjana akal yang suci, terbuka minda abadi. Lalu darinya, Ya Allah, kami dapat satukan ramuan ini dan diri kami untuk jadi umat yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Lalu kami menjadi umat yang berdaya saing, berdaya juang, memacu negara kami menjadi negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya Allah, jadikan kebenaran kami kebaikan dan sedang kami kebaikan. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan hendaknya. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Kini, tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu ucapan daripada tetamu kita pada petang ini. Untuk itu, pihak majlis dengan berbesar hati dan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zaki bin Ahmad, Presiden Alumni SABKL untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha Puan Hajah Zubidah binti Mat Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Amdin Baki Kuala Lumpur, yang berbahagia Datin Rosita binti Dolah, YDP PIBD SMK Amdin Baki Kuala Lumpur, Puan Hajah Jamilah binti Harun, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Asmah binti Johan, Penolong Kanan Kurikulum, Puan AJK PIBD, KSIB, guru-guru dan murid-murid SABKL yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita berpeluang sekali lagi berjumpa bagi menjayakan majlis perasmian penutup pertandingan video PBL STEM Piala Datuk Muhammad Zaki bin Ahmad, Presiden Persatuan Alumni SABKL tahun 2021. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jawatan kuasa pelaksana yang telah bertungkus lumus memastikan kelancaran pertandingan bermula pada 20 Mac 2021 sehingga ke hari ini. Sesungguhnya, komitmen dan kerjasama semua yang terlibat adalah amat saya hargai. Hadirin sekalian, saya dimaklumkan bahawa 20 pasukan daripada 15 kelab dan persatuan telah terlibat dengan pertandingan video PBL ini yang merupakan penambahbaikan melibatkan kerjasama unit kurikulum sekolah dan jawatan kuasa STEM SAB. Ini merupakan suatu yang memberangsangkan dan saya di sini ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sekali lagi kepada pihak sekolah. Tema bagi pertandingan video PBL tahun ini adalah teknologi merealisasikan inovasi. Jadi saya difahamkan setiap kumpulan perlu menyediakan video yang tulen, asli, kreatif serta selaras dengan tema yang telah ditetapkan seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu teknologi merealisasikan inovasi. Hadirin sekalian, seperti mana yang telah kita sedia maklum bahawa PBL merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang berterusan, merentas kurikulum, berpusatkan murid dan dapat mengintegrasikan isu dan amalan dalam dunia sebenar. Menerusi insentif pihak sekolah dengan mengadakan pertandingan video PBL ini bermula pada tahun lepas disebabkan situasi pandemik COVID-19, amatlah saya hargai. Melalui pertandingan video PBL ini, anak-anak cemerlang SABKL dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran ICT serta mengaplikasikan dalam pembikinan video seperti kemahiran membuat carian di internet, membangunkan multimedia, menggunakan window movie maker dan pelbagai pengisian grafik yang menarik
Murid-murid juga dapat membina kemahiran, komunikasi, keterampilan, terutama semasa sesi temu bual dan pembentangan sesama ahli kumpulan. Saya dimaklumkan untuk pertandingan akhir ini 5 pasukan terbaik telah terpilih untuk bersaing bagi menampilkan inovasi mereka seiring dengan perkembangan sains dan teknologi dan memenuhi keperluan dalam bidang kurikulum yang merupakan kegiatan berkumpulan di mana kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberi peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Ia adalah wadah pembinaan jasmani, emosi dan rohani selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan membentuk generasi yang seimbang. Hadirin sekalian, besarlah harapan saya agar pertandingan sebegini diteruskan sekaligus dapat menghasilkan lebih ramai murid-murid yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan keterampilan, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, sukalah saya mengingatkan kepada semua peserta agar pertandingan secara sehat, agar bertanding secara sehat dan baik. Tahniah diucapkan kepada kumpulan yang menang, kumpulan yang tewas. Terimalah kekalahan dengan hati terbuka dan teruskan usaha di masa-masa akan datang. Dengan ini, saya akhiri ucapan saya dan saya merasmikan majlis penutup pertandingan video PBL STEM Piala Datuk Muhammad Zaki bin Ahmad, Presiden Persatuan Alumni SABKL bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zaki bin Ahmad atas ucapan dan penyempurnaan perasmian penutup sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati, majlis kita pada petang ini diteruskan dengan tayangan 4 buah video PBL yang dipertandingkan pada tahun ini. Dipersilakan. 44 million people out there lack access to basic drinking water, and only 3% of the world's water is fresh and drinkable, and we humans are using it faster than the nature can replenish. Based on the United Nations, an average person chews up to only 165 liters of water per day, but in Malaysia itself, we're using up to 300 liters of water. Another fun fact is that 1 out of 7 people out there lack access to electricity, and they come from the rural areas of the developing world. The question is, why are these facts so concerning? The problem is that urban residents are facing difficulties in saving water and energy. Surprisingly, an average tap dispenses 4 to 6 liters of water per minute. Respected judges, hi, my name is Sayasha. I'm Chan. I'm Zanja. And we are from Team Infinite Tree. And we are from SMK Aminuddin Baki. So, how does hydrogel work? So how do we save water and generate electricity at the same time? When the water flows through the tap, it will turn the turbine in the generator and it will generate electricity, which will be stored in power banks or rechargeable batteries. And by using our 3D design tap output, when the water flows through, the amount of water used will be reduced by 50%, and that is how we will save water.
how the device works in real life. All you have to do is fix the device to the tap, allow the water to flow through it, and the energy saved will be stored in power banks and it will be notified via the app. This is the HydroJot app. Firstly, you can see how much electricity that is generated and stored in the battery or power bank at the layout of this app. Secondly, you can also sell it to TNB, and let's say you want to sell 10 volt, you can choose how much you want to sell. Let's say I sell 10 volt, means I'll get 5 ringgit. And then I can choose Grab, so when we sell, the money will be automatically top up to our Grab e-wallet. So, why HydroJot? Compared to the existing solution out there, which are built in dams, we are bringing this solution into everyone's house so everyone can contribute to save water and generate electricity. As we all know, every project has its own business potential. Our main target market is urban households. Globally, there are approximately 200 million, and in Malaysia about 5.5 million, and in Kuala Lumpur itself is about 1.8 million. Even taking 1% of the households in Kuala Lumpur is already a really large market, and that's just the beginning of our journey. In the future, we plan to approach restaurants and schools as well. HydroJot allows every user to be a part in saving the environment from many aspects, and some of the benefits include allowing users to save tap water up to 50%, generate small amount of energy for daily use, generate small amount of income via the app that leads to more motivation in saving energy and water. By saving water, HydroJot helps ensure continuous supply of clean water in the future for the society. HydroJot contributes to the little amount of energy saved and finally helps create a more sustainable city and society. Firstly, saving water leads to SDG 6, clean water and sanitation. Energy generated from the hydroelectric generator leads to SDG 7, affordable and clean energy. The device as a whole creates a more sustainable city and community. Finally, users in the society will start using energy in a more aware state of mind that shows SDG 12, responsible consumption and production. The project does not only benefit users, but society and the environment as well. As we know, nothing is perfect. Therefore, we came up with a few future plans to continue enhancing our project. Firstly is to make the device smaller in size. Next is to 3D print our own 3D pump to increase the efficiency. And finally is to collaborate with GrabPay, TNB and Icelango to ensure that our project reaches a larger market and ensure it benefits the society. Firstly is to be able to sympathize and empathize towards a problem. We believe that we have to understand the core problem even before thinking of a solution. Next is dedicated teamwork. We did not only learn teamwork, but dedicated teamwork that helped us to overcome all the challenges, misunderstanding and obstacles that we faced throughout the journey. And finally is to think out of the box. We wanted to come up with a simple solution, but something that is able to benefit the vast community. And that is what we have learned throughout this journey. Always remember, Save today, enjoy tomorrow. Waste today, cry tomorrow. with that, we would like to say thank you. Hairbin gives your hair a second life. Our group members is Losha Putra anak lelaki Kulotun Khan, Faiz Izzuddin bin Fan Surrey, Nur Aisyah Sofia binti Zulham, and Ahmad Imran bin Nasir. And our teacher advisor for this group is Puan Siti Nazila Raihan binti Osman. The issue
Human hair is a material that is regarded as useless in the majority of nations around the world. Hair that has been cut may generate hair dust, which irritates surrounding residents and, if inhaled insignificant quantities, can cause lung difficulties. You may have perfected the skill of recycling plastic water bottles and tossing a scrap of paper into a blue trash can. What about reusing your hair? Instead of letting it go to waste, why not keep the hair in order for it to be utilized as compost, which helps farmers add nutrients to the soil? Yes, recycling your hair is something that can help the environment as well. Next, we're gonna talk about problem statement. Most of the hair cut at hair salons in United States is wiped out and put out in the trash bins, sent to the landfills, or even end up in the ocean and other natural sources. This would be a huge loss of income since hair can be recycled, sold at a high price, and used for many other useful things such as furniture, since a strand of hair is stronger than a copper wire with the same diameter. So, an eco-friendly way to store and disinfect the hair is needed for a sustainable society and help the economy of this country prosper. Objectives. First is to stimulate awareness of the potential of hair waste. Second is to disinfect hair from creatures such as fleas. Third is to provide new jobs to citizens. Fourth is to achieve sustainable economic development. Fifth is to increase hygiene in salons and barbershops. Lastly is to increase the efficiency of the waste management system.
So what is our target market? First is hair salons and second is barber shops. So why hair salons and barber shops, you may ask? Well, first, they are afflicted by the pandemic. Second, they have a huge quantity of hair at their disposal. Third, there is a lot of people who will be going to cut their hair after the MCO. And finally, they are one of the main cause of hair pollution. The last one is we're gonna talk about the benefits of the product which is called as hairbin. The first one is hairbin can solve the barbershops and hair salons problem. The second is able to preserve and restore the environment and nature from excess hair that come from salons and barbers. The third is this product can change your life to even more better because there's no more air pollution, dust and dry hair problem. The fourth is the product can make the store more clean than just using a broom. I think that's all from me. Bye. That's all from us. Thank you for listening. Greetings to the panel of judges and fellow audience. We are conducting a project-based learning, namely bioethanol at home, where we produce bioethanol as an alternative energy source of hydrocarbon from organic waste. Led by our teacher advisor, Dr. Nur Azimah Chong, we are a team of 3 from class 5 Maju. I'm Anita. I'm Levine. And I'm Chancy. We are grateful to be one of the finalists. Our heartfelt thanks to Dr. Nur Azimah Chong for her valuable advice and guidance throughout the making of this PBL. We would also like to thank our parents and classmates for their assistance, motivation, and support in the course of conducting this project. Before we delve deeper into the PBL, let me show you some statistics. From this sentence, we know that Malaysia is heavily dependent on fossil fuel energy than any other energy sources at a shocking 97%. And the same goes to the US as well. Petroleum and natural gas being two of the most utilized energy source, they are hydrocarbons and would constitute to environmental pollution. This project is about producing bioethanol as an alternative energy source of hydrocarbon from organic waste. The reason we have to switch to alternative energy sources is because hydrocarbons contribute to the greenhouse effect and climate change. It also depletes the ozone, reduces photosynthetic ability of plants, and increases occurrences of cancer and respiratory disorders in humans. Not to mention, they do untold damage to the environment through oil spills. Therefore, it is absolutely necessary to find alternative energy sources, and bioethanol appears to be a good alternative as it is sourced from organic waste. The main objective of conducting this PBL project is to understand and appreciate that leftover food from households can be used to produce alternative energy to sustain everyday life. Next, to learn and understand firsthand how bioethanol is produced from organic waste. Followed by, to experience and observe every stage of the experiment. Lastly, to be able to identify the sources of bioethanol.
precaution of the experiment is to cut the orange peel with knife carefully to prevent injury. Secondly, handle ethanol with care as it is flammable. Day 1 of fermentation. Bubbles are actively produced. Day 3 of fermentation. There are bubbles, but it's not as active compared to day 1. Day 5 of fermentation. No bubbles are seen and the liquid appears yellowish. Whether the bioethanol produced is an alternative source of fuel, the bioethanol is lighted up with lighter. The flame continues to burn. As a result, it is proven that bioethanol is an alternative source of fuel. At the beginning of the experiment, the orange peels were chopped into smaller pieces so that the natural sugar can be released easily. Then, yeast and water were added for fermentation. During the fermentation process, the yeasts are fed by the natural sugar released by orange peels, producing ethanol as a byproduct. The chemical equation is 1 mole of glucose forms 2 mole of ethanol and 2 mole of carbon monoxide. After fermentation, distillation was carried out to separate ethanol and water. Ethanol has lower density and lower boiling point compared to water. It evaporates and condenses into pure ethanol. To test whether the ethanol produced can be used as an alternative energy source, it is lighted with fire. The flame burns continuously, proving that the bioethanol produced is an alternative energy source. Therefore, from this project, we learned that organic waste, such as household waste, found in our surroundings can produce bioethanol as an alternative energy source of hydrocarbon. As such, everyone, especially the industries, should utilize it well, since it can reduce greenhouse gases and create a staggering 64,000 job opportunities. This way, we can ensure that the environment is sustainably developed and reduce wastage for a greener and more hospitable Earth. Vanakkam, ni hao dan selamat sejahtera. Kami, kumpulan Go-Gathers daripada Persatuan Bahasa Tamil, dengan bangganya ingin mempersembahkan PBL kami. Kumpulan Go-Gathers terdiri daripada saya, Tridif Kumar, saya Abilashi dari 5 Kami dan Sweta dari 5 Jaya. Bagaimanakah cara untuk melicinkan proses pengoperasian sekolah ke arah lebih sistematik dan teratur supaya dapat memberikan kebaikan kepada para pelajar, guru dan juga ibu bapa? Objektif produk kita ialah produk ini dapat meringankan beban setiap individu yang terlibat di sekolah seperti memudahkan urusan pembayaran di kantin dan koperasi sekolah. Selain itu, produk ini juga dapat mengurangkan kes ponting yang sedang banyak berlaku pada zaman terkini. Terdapat masalah dari segi pembayaran makanan di kantin dan juga pembayaran barangan di koperasi. Sebagai bukti penyelidikan, jom dengar beberapa pandangan dan juga pendapat dari pelajar SAB. Proses pemulangan dan peminjaman buku di PSS agak leceh. Saya cadangkan proses tersebut dipermudahkan supaya kami sebagai pelajar dapat meminjam lebih banyak buku dan mata ganjaran juga dapat diberikan. Saya pernah hilang dompet saya di sekolah dan terpaksa merasa kelaparan dan tidak dapat untuk membeli buku di koperasi. Saya harap masalah ini dapat diselesaikan dengan alternatif yang lain seperti membuat bayaran tanpa menggunakan wang. Students and also among the teachers, because this idea will create a lot of difference in our school, especially for me. I have experienced that I have lost a lot of money in school and instead I have asked my friends help, and this card will help us financially. Bagi menyelesaikan semua masalah yang telah dikatakan oleh warga SAB tadi, kami sebagai ahli Go-Gathers telah mencipta sebuah produk yang dinamakan Scan and Go. Scan and Go ini merupakan sekeping kad yang hampir sama dengan kad Touch and Go, tetapi mempunyai lebih manfaat daripada kad tersebut. Dari segi pelajar,
Mereka tidak perlu membawa wang kertas yang berlebihan lalu dapat mengurangkan risiko kehilangan wang. Dari aspek guru pula, proses pemberian markah merit dan demerit kepada pelajar akan lebih berkesan dan juga sistematik. Akhir sekali, ibu bapa tidak perlu risau akan keadaan dan juga tingkah laku pelajar di sekolah kerana mereka dapat memantau segala-galanya dengan mengimbas kod QR yang ada pada kad Scan and Go. Selamat sejahtera, saya akan membimbing anda untuk menggunakan aplikasi Scan and Go ini. Pertama sekali, anda dikehendaki untuk mengisi email MOE anda ataupun nombor telefon anda serta kata laluan untuk log masuk. Sekiranya anda terlupa kata laluan, anda boleh menekan forgot password dan kod pengesahan akan dihantar ke email anda jika anda menekan send code. Jika anda tidak mempunyai akaun Scan and Go, anda boleh mendaftar di sini dan mengisi maklumat-maklumat ini dan mendaftar akaun anda. Pada halaman utama bahagian sisi terdapat 3 jenis maklumat iaitu syarat penggunaan, tentang kami dan hubungi kami. Anda bolehlah menekan salah satu ataupun semuanya untuk mengetahui tentang aplikasi Scan and Go ini. Pada halaman utama ini juga terdapat bahagian di mana murid, guru atau ibu bapa boleh bertanya soalan berkaitan sekolah atau berkongsi maklumat seperti kejayaan sekolah atau maklumat sekolah. Di sini pula terdapat bahagian di mana murid, guru atau ibu bapa boleh memberi pernyataan. Pada halaman utama terdapat butang top up di mana anda boleh menambah nilai akaun bank anda, prabayar serta kad Scan and Go. Bagi akaun bank anda, anda bolehlah mengisi maklumat ini dan menekan submit dan OTP number ini akan dihantar ke nombor telefon anda. Selepas itu, anda boleh menekan submit dan akaun anda akan ditambah nilai. Selepas itu, bagi prabayar pula, anda boleh memilih pelan prabayar anda dan mengisi maklumat ini dan menekan submit. Akhir sekali, bagi kad Scan and Go pula, sekiranya anda merupakan ahli yang aktif dalam pusat sumber ataupun membeli barangan di koperasi, anda akan menerima voucher ataupun mengumpul mata ganjaran bagi menebus voucher dan bolehlah mengisi kod 6 digit tersebut di sini untuk menambah nilai kad Scan and Go anda. Selepas itu, jika kad anda tidak didaftar, anda boleh menekan register here untuk mendaftar. Selepas itu, anda bolehlah mengisi maklumat-maklumat ini dan maklumat ini tidak akan dikongsi kepada sesiapa. Selepas itu, anda boleh menekan butang register dan anda akan dibawa balik ke halaman utama. Jika anda menekan butang cari, anda bolehlah memilih beberapa kategori dari sini. Jika anda hendak membuat bayaran makanan di kantin, anda boleh menekan butang ini dan mengimbas kod QR yang terdapat pada kad dan bayaran anda akanlah berjaya. Hal ini sama dengan koperasi di mana anda boleh memilih barang yang hendak dibeli dan mengimbas kod QR untuk membuat bayaran. Seterusnya, bagi pusat sumber pula, anda boleh mengimbas kod QR ini untuk memulang atau meminjam buku dari pusat sumber dan maklumat-maklumat yang relevan itu akan dipapar pada skrin. Bagi kehadiran pula terdapat 3 kategori iaitu ibu bapa, guru dan murid. Bagi ibu bapa bolehlah mengimbas kod QR untuk mengawasi kehadiran murid dan maklumat-maklumat ini akan dipapar. Bagi guru pula, guru tidak perlu berjalan ke sana sini untuk mengambil kehadiran kerana mereka bolehlah mengimbas kod QR ini dan kehadiran guru akan direkodkan. Akhir sekali, bagi murid, menggunakan telefon guru atau sesiapa, murid boleh mengimbas kod QR dan maklumat-maklumat yang sepatutnya akan direkodkan. Jika anda menekan teachers, terdapat 4 manfaat yang diperolehi oleh guru termasuk kehadiran. Pertama sekali ialah merit-demerit. Guru-guru tidak perlulah berjalan ke sana sini untuk mengisi borang merit atau demerit.
Guru-guru bolehlah mengisi semua maklumat ini dan menekan submit. Selepas itu, terdapat butang meetings di mana butang meetings ini merupakan tanda peringatan bagi mesyuarat-mesyuarat yang terdapat pada hari tersebut. Akhir sekali ialah students work. Guru-guru bolehlah mengawasi progres murid dalam kerja rumah yang telah diberi dan jika guru menekan butang fail ini, guru boleh mendapat maklumat yang lebih lanjut mengenai kerja rumah yang telah diberi. Akhir sekali ialah butang personal inbox ini. Personal inbox ini merupakan peti masuk peribadi murid di mana mereka boleh mengetahui kerja rumah yang perlu dibuat. Di bahagian sisi pada halaman profil ini terdapat butang tetapan di mana anda boleh menukar kata laluan atau log keluar. Jika anda hendak menukar kata laluan, anda bolehlah menekan butang itu dan mengisi maklumat yang sepatutnya dan menekan change. Anda hendaklah menggunakan kata laluan yang baru untuk log masuk. Konklusinya, let's work towards a vision. Terima kasih diucapkan pada Jawatankuasa Multimedia atas tayangan video pertandingan sebentar tadi. Majlis kita diteruskan dengan pengumuman pemenang pertandingan video PBL. Untuk itu, pihak majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Puan Hajah Zubidah binti Mak Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki untuk mengumumkannya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya, keputusan pertandingan video PBL STEM 2021 Piala Datuk Zaki bin Ahmad akan diumumkan sebentar nanti. Ya. Okey, berdasarkan kepada keputusan juri dan juga jumlah like di dalam Facebook, juri sebanyak 70%, like 30%. Kemudian kita akan dapat markah akhir, maka berikut adalah keputusannya. Saya umumkan dulu keputusan di tempat yang kelima. Dengan memperolehi sebanyak 46.9 undian juri dan juga 0.9 like di Facebook dengan jumlah markah 47.8, tempat kelima dimenangi oleh Kelab Robotik Inovasi dan Reka Cipta dengan tajuk inovasinya Hairbeam. Tahniah diucapkan kepada Kelab Robotik Inovasi dan Reka Cipta SAB. Seterusnya, tempat keempat dengan memperolehi peratus undian juri sebanyak 60.2, jumlah like di Facebook sebanyak 1.5% dengan jumlah markah akhir 61.7 dimenangi oleh kumpulan tingkatan 5 dengan tajuk bioethanol. Tahniah juga diucapkan kepada kumpulan tingkatan 5. Seterusnya, pemenang tempat ketiga dengan mendapat peratus undian juri sebanyak 63%, jumlah like di Facebook sebanyak 1.2%, dengan jumlah markah 64.2 dimenangi oleh Kelab STEM, ya, dengan tajuk projeknya Hydrojob. Tahniah diucapkan kepada Kelab STEM yang menduduki tempat yang ketiga. Berikut tempat yang kedua
dan juga yang pertama. Tapi saya akan umumkan tempat yang pertama dahulu. Jadi satuan yang tidak diumumkan akan jatuh di tempat yang kedua. Baik, tempat yang pertama dengan memperolehi undian juri sebanyak 57.1% dan jumlah like di Facebook sebanyak 14.1, paling tinggi ya, dengan jumlah markah akhirnya sebanyak 71.2 dimenangi oleh Kelab Sabers dengan tajuk projeknya Plant Eco-Friendly Energizer atau PEV. Ini bermakna Persatuan Bahasa Tamil PBT dengan tajuk projeknya Go Getters Scan and Go dengan memperolehi undian juri sebanyak 56.7 dan juga jumlah like di Facebook sebanyak 12.3. Tempat kedua ya dimenangi oleh Persatuan Bahasa Tamil. Jadi saya ucapkan tahniah ya kepada semua para pemenang yang telah berjaya di dalam pertandingan video PBL STEM 2021 ini, Piala Dato' Zaki bin Ahmad. Semoga SAB akan melahirkan lebih ramai lagi pakar reka cipta dalam bidang teknologi dan juga inovasi untuk tahun-tahun hadapan untuk kita ketengahkan ya, sama ada di peringkat negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Tahniah diucapkan sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Pengetua atas pengumuman pemenang sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis pada petang ini akan diakhiri dengan tayangan video PBL Johan yang pada tahun ini. Hi, my name is Dishka. Hi, I'm Seta Ramesh. Hi, I'm Nur Shahira. Hi, I'm Livia and we are presenting Sables. Okay, hello everyone. I'm Seta here and I'm going to be showing you how to make your microbiofuel cell. The things that you'll be needing are moss, a container of at least the height of 2 cm, aluminium foil, copper tape, zeolite powder, wires, carbon rod or felt, and moist soil. We'll be starting with the aluminium foil. So what you want to do is you want to cut your aluminium foil so that you can place it at the bottom. Just tape it down at the center. Add the zeolite powder. So what you want to do is you take your zeolite powder and just slowly spread it out. Grab some copper tape and tape your wire to the carbon rod. Get your soil and spread it. Try to spread it as equally as you can.
your moss in patches and slightly gently push it through the soil. Let me briefly explain how this works. So moss is a plant that undergoes photosynthesis. And when a plant undergoes photosynthesis, it releases electrons. When we have electrons, we can generate electricity. The carbon rod that you saw in the beginning of this video acts as an anode and the aluminium foil acts as the cathode. So the electrons will travel to the anode, which is the carbon rod, and eventually complete the circuit. So that is how we got the electricity. PEFI's aim is, in the future, especially in agricultural areas, this concept can be implemented on a larger scale with not only moss but also other plants. So this way, not only can we produce yield, but we can also generate electricity on a larger scale. That was a very detailed explanation from Savita on the procedures and demonstration about how PEFI is made. But that's only the first part of the demonstration. To know further about how PEFI is made, let's hear it out from Shaira. Moving on to the apparatus and materials needed for the making of salt water solution. Firstly, we need a transparent plastic container, 50 grams of salt, distilled water, wire nails, copper tape, connecting wires, voltmeter, 2 pairs of crocodile clips, and last but not least, we need an alternating current supply. Now, I'm pretty sure you guys are curious on how do we make the salt water solution. It's actually a piece of cake. Starting off with step 1. Fill up 3/4 of the beaker with distilled water. Coil the wire nail and the connecting wires using a copper tape. And place it at one end of the transparent plastic container. Repeat step 1 and step 2 again. And place this wire nail at the opposite side of the plastic container. Now connect the connecting wire to a voltmeter and the other connecting wire to the alternating current supply. And step 5, complete the circuit using 2 pairs of crocodile clips connecting the voltmeter and the alternating current. Now all you have to do is to pour 50 grams of your salt into the distilled water and then read and record the voltmeter reading. This experiment proves that salt water solution actually is able to produce electricity. Therefore, salt water solution is an alternative way for us to produce electricity. Here is the end product of PEFI, also known as Plant Eco-Friendly Energizer. PEFI is formed by using 2 main concepts of the moss microbial fuel cell and electricity produced by salt water. Now, let's look at the cost of making PEFI. Here we have a budget estimation table with the prices according to the items that we used. PEFI only costs about RM42 in total. Isn't that great to hear? To put it in comparison with a normal electricity bill, which exceeds RM100 a month,
PAFI is a much better option as it's way cheaper yet safer with many benefits. Well, we have seen everything about PAFI, starting from the materials, apparatus, procedures, demonstration, as well as the overall view of PAFI. And we all know that when there's a new product, there should be an advantage out of it. And evidently, PAFI has its very own benefits. Firstly, PAFI helps to improve the air quality, as it does not discharge any kind of harmful gases to the environment. Not only that, the primary aim of PAFI is to save electricity. From here, the Earth's natural resources are preserved as well. On the whole, PAFI is a great product to aid the country's economy, and at the same time, it leads Malaysians to live and enjoy in a more sustainable environment. Our future hope and expectations for PAFI is to make it generate electricity in rural areas and villages that do not have adequate electricity supply. Research shows that many areas without electricity uses kerosene lamps and wood fire to produce electricity. This is not safe to human health and surrounding environment, as it causes air pollution and many health problems. Therefore, PAFI is a great alternative as it's very affordable and does not cause any harm. What are you waiting for then? Choose PAFI to make a good change. Together, we create a better and healthier living world. PAFI, also known as Plant Eco-Friendly Energizer, which is rechargeable. saves electricity and environmentally friendly. Reduces pollution to a more sustainable environment. Today's wastage is tomorrow's shortage. Thank you. Sebelum saya mengakhiri majlis pada tahun ini, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang merealisasikan majlis kita pada petang ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.